Hey everyone, and thank you so much, Listo, aquí Casey. está Wholesome Game al toque. Parto el Congratulations tiro. to all of the developers and to the Guerrilla Collective team for an incredible way to jumpstart today's Sí, festivities. bueno. My name is Jenny Te Wyndham. pico I'm with the con la cara, Wholesome weón. Games organizing team, and I'm excited to let you know that the fun does not stop here. We are going to be coming right up next with this year's Wholesome Direct Showcase, an event highlighting titles that are uplifting, cozy, and compassionate. So grab a snack, go take a quick stretch break, and make sure you stick around because we have lots of games to show you, and they're coming right up. Es que ya fui al baño. Ya fui al baño, entonces. Partió el Wholesome Games. Vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Welcome to Wholesome Direct, a celebration of wholesome games. I'm Jenny Wyndham, and I'm joined by my wonderful co-hosts Mary Kish and Josh Boykin. Sit back and relax as we show you exclusive footage and announcements from nearly 100 Wholesome games. And don't forget, if you see any games that you love, you're going to want to go to wholesomegames.com. That way you can learn more about them and you can find out how to support those devs. All right, let's get started. Listo. The wasteland is a desolate place, Vamos con el Wholesome Games. devoid of life. Partimos en un terreno sombrío, The first donde turbine partimos is con el constructed. primer. Rivers flow once Se me more. olvidó cómo se llama esa wea. Eólico, algo Nature's así. heart begins to beat. Then it's time to recycle and move on. Along the tropical coastline, life thrives anew. La paja es mantener el pelo rosado, ¿no? Beneath the Porque canopy, while hacerte la tintura no es tan complicado, diría yo. coral reefs, La paja es a mantenerlo. paradise of biodiversity. Even in the most inhospitable of places, life finds a way. No, se quemó todo. We just need to give it a helping hand. This is Terranil. Terranil. Ojo, ojito a este. Hello, I'm Eli, and I'm one half of the development team. ¿Qué for tanto se de pelo? Cero. a game about a very small bear in a very large kitchen who's trying to start his own successful restaurant. You're about to watch our very first trailer, so let's get cooking. Claro, estamos en Wholesome y, claro, bastante no Wholesome tu comentario. Me parece totalmente acorde. Acorde de que no es acorde tu comentario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Middle Bear Chef. Hi, I'm Majo Felix, and I'm the composer and co-director of Melodicy. Hey, I'm Rich Cervantes, and I am the sound designer and co-director of Melodicy. Tiene una Game Boy Advance ahí en Founder el... and Mel Pastel and co-director of Melodicy. We're happy to show you a small peek of our game, Melodicy. We hope you like it.
In Melodicy, you follow the story of a young kid's journey through beautiful landscapes in search of inspiration. Solve block-moving puzzles, listen to calm music, and discover relaxing ASMR scenes in this stress-free exploration adventure coming next year. Melodicy. Este lo vimos. Este estoy seguro que lo vimos. Jack wants to return nature to its former glory. Yo diría, estoy seguro que lo vimos este. Rusty axe and his animal friends. Me suena. ¿O no? Me suena. Slice through machinery, slap some sense into wasteful humans, and work with wacky woodland critters to thwart the sinister plans of industrial giant Evil Works. Ojito, ojito con los trajes, ¿eh? Numberjack. Parece que lo vimos, este, estoy casi seguro que lo vimos, weón. Pero vimos así muy cortito. Hi, I'm Louis Durrant, developer of The Garden Path. Maybe you recognize the game from last year's Wholesome Direct. The Garden Path is a slice-of-life sim about the joy of gardening designed to be played in short moments. Time in the game runs in concert to the real world, and the passing seasons bring with them new stories, errands, as well as a living garden that grows as you tend it. The Garden Path is releasing just later this year on PC, Mac, Linux, and Nintendo Switch. And if you're looking to explore the garden early, we're running a limited access to the game on itch.io. Thanks, and enjoy the rest of the Direct. De ese no me acuerdo. This is Mika and the Witch's Mountain, a relaxing experience where you're an aspiring witch. Help the townspeople by carrying their ¿Voy a andar con la escoba? and discover ¿Qué hidden haga? secrets while soaring freely on your magic broom. You'll be enchanted by stories from the locals and the colorful art style. Time here has a way of flying by. Debe haber alguien haciendo algún juego así, de algún tecito. Hay uno a hacer pociones, el Potion Craft, creo que se llama. Que es súper curioso. There's a new demo on Steam if you want to give it a try. Now, enjoy the trailer. Enjoy, bye bye. Cachorro. Three birds. Ooh, bro. Ahí sí me gustaste. Ahí sí me gustaste, weón. It's mail time. As a newly trained mail scout, put on your pack, grab those letters, and deliver them across Grumblewood Grove. Since its appearance in last year's Wholesome Snag, Mail Time has had a successful Kickstarter, confirmed a Switch port, and is debuting a new area here for the first time. Se ve bonito este. In this very first gameplay trailer for Usagi Shima, we get a Shima. taste of the cozy Weón, se ve muy bonito. collecting game. Decorate an abandoned island and discover Se ve muy bonito with a este. variety of cute, curious bunnies.
We're just getting started, but I'd like to take a moment to mention our collaboration with the Galaxy Fund. Helping bring games from nothing to something, this is a prototype grant focused on the early stages of development for BIPOC and queer creators. Each creator is free to use the funds however they want, like staffing, hardware, coaching, legal fees, childcare, or therapy. We've partnered with the Yeti to offer 2 limited-time Wholesome Direct t-shirts celebrating today's event, and 100% of the proceeds will go to the Galaxy Fund. This is one small but impactful step that we can take to make our industry a more inclusive space where bold new ideas can flourish. If you'd like to learn more, head over to supportgalaxy.fund and get your limited time shirt. Hoy están buenas las poleras, weón. /Wholesome Games. Están buenas las poleras, weón. Hello, I'm back again. I can't believe it's been a year since we announced A Walk with Yaya at last year's Wholesome Direct. I've added lots of new things to the game in the last year. And we have a brand new trailer for the game. Check it out. Check it out. La vimos ayer, la vimos el año pasado. Ay, sí, este juego sí lo vimos, conche mi madre, este juego nos va a hacer llorar, estoy seguro, weón. Este juego nos va a hacer llorar, la concha de su madre. Este juego nos va a hacer llorar, weón. Esta weá la vimos. Esta weá la vimos, no sé si lo vimos el año pasado o el antepasado. Esta weá nos va a hacer llorar, weón. ...20 de agosto. Esta weá nos va a hacer llorar, weón. ¡Pollito! ¡Un pollito! Pero... Play as an adorable chicken on an adventure to find the answer to the question, which came first? Le quitó toda la seriedad. Le quitó toda la seriedad al juego, el PIM. Free Ride is an RPG that's secretly a personality test. Oye, ese? You'll never be judged in terms of good or evil, and you'll never know when you're making decisions. Ready to find out who you are? Hello everyone, I'm Baptiste, one of the co-authors of How to Say Goodbye, and this is Bruna. She's one of the many ghosts who will help move forward in the afterlife. Our upcoming narrative puzzle game talks about grief and how to deal with it in a kind and sensitive way. I hope you enjoy it. Oye, qué idiota que soy, weón. Me río de pura weá, weón. Ay. Ay, qué idiota. How to say goodbye. You may remember
remember this game from the first ever Wholesome Direct back in 2020. Calico. Calico is a silly and sweet ¿Lo vimos este? life community sim. The new Possum update adds a new and improved cooking game with all sorts of mini games for the different recipes. No me acuerdo There's haberlo visto also este. wallpaper and rug customization and new Mira, animals to mira, iba en una zarigüeya. Once upon a time, there was a small animal village where everyone lived in peace and harmony. Until the king suddenly disappeared! What? Now it's up to you to help Peep and his friends find Sir Barrington. Explore an ever-changing board game-sized world where each playthrough is different. Use your abilities strategically to outplay and defeat foes. Meet cute characters. Como que estoy medio adentro, medio afuera, no sé por qué, weón. Es que me llama artísticamente y... You can even hatch your own dinos. Pero tal vez el método de pelea no Follow me River agrada. Animal RPG now on Kickstarter and get notified when the campaign launches in summer 2022. Fall of Porcupine is a unique story adventure about an unhealthy healthcare system. Not only is there a lot to discover in the old hospital, but also in the small town itself. The Last Clockwinder is a VR puzzle game set in a cozy sci-fi world. Your mission is to repair the clock tower, an ancient haven for the world's plants and seeds built into the trunk of a colossal tree. Use a pair of magical gloves to turn every simple task into a looping clockwork automaton. These clones can do everything you can do, from planting to storing to passing items around. Hi, this is Anonymous Penguin Studio, and this is our game Lovebird. You can follow us on Anon Penguin Studio on Twitter for more updates on our release. But until then, goodbye and stay wholesome. In Lovebird, you play as a heartbroken bird ready to dip back into the dating scene. Impress your dates by flirting to the rhythm of the music. Sometimes you'll succeed, sometimes you won't. Sometimes it gets a little awkward. Your goal is to find your one true love, so keep swiping. Welcome to the world of Spirit Swap, Lo-Fi Beats to Match 3-2, a joyful queer game about friends, thirst, and figuring out why so many spirits keep popping up in your town. It's an action puzzle game with a focus on lovable characters. Despite appearances, the game can get pretty intense, but don't worry, you'll always be able to make it fit your mood. Play the new limited time demo now on Steam, featuring updated art, music, and story moments. And get ready to enjoy the full game in 2023. Thanks for watching! Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, is the sequel to the hit coffee brewing game, Coffee Talk. Episode 2 will have new characters, new features, and new drinks to serve to your favorite patrons.
get your apron on, and sharpen your barista skills for 2023. Hello, and welcome to the musical world of Aurora. Let me introduce you to our protagonists. Blue House, Red House, and Yellow House. You can place them wherever you like. Or even on top of each other. For every decision you make, you'll get a different rhythm or a different melody, and you'll be able to create your own songs with it. But enough words. Let's listen to some music. Bye-bye! In Frogun, your grappling gun is a frog, and that frog is your best friend. Puta, sorry, weón, me estoy perdiendo todos los jueguitos, weón. Help Renata save her parents in the A la mysterious... gente le encanta hablar cuando estoy viendo las conferencias, weón. Concha de la vale. Yo voy. El Fragan me tinca caleta, weón. Build a garden, grow plants for your potions and spells, and forge friendships with the townsfolk in garden witch life. Next time on a new episode of Princess Farmer. With the mystery solved, everyone is off to the island for a well-deserved vacation. Now's the time to kick up their feet, relax, and oh, what's that? There's a shell-matching tournament? The first episode in a 3-part story, The Guardians Beach Break Part 1, launches for free this summer. Muchos dijeron que Love Letter no salió tan bueno, weón. No sé si será verdad, weón. Como que le faltan características For those just importantes. joining, we'd like to remind you about our collaboration with the Galaxy Fund. Equity begins at the leadership level, and sometimes those initial barriers are the hardest to overcome. That's where the Galaxy Fund comes in. Hola, Vixibio. It's a prototype grant focused on the early ¿Cómo stages está ahí? of development from BIPOC and queer creators. Estoy retirado. Esto es un pregrabado. No me estáis viendo realmente a mí. Yo estoy T-shirts celebrating today's pregrabado event, and 100% of the proceeds will go to supporting the Galaxy Fund. y me retiré. Y esto es un video hecho. Yo lo grabé en el pasado y lo estoy reproduciendo ahora en el... En esto. Eso no te hablo. ¿O no? Pues no te puedo responder tal cual, no te puedo responder las cosas que me estás hablando, porque esto es un video. Entonces, pero yo estoy prediciendo de que tú vas a aparecer en este momento. Por tanto, tú estabas hablando conmigo del pasado
pero que sabe que en el futuro va a estar tú. Y hablándote en el presente en este momento. Wow. Brigio, cuático. Cuático, ¿no? Cuático. Please enjoy. ¿Cómo has estado, Pexibio? ¿Todo bien? ¿Todo bene? Bien, bien. Bien. Dentro de todo ando en una introspección interna, así que... Así que ahí ando. Y tus clips. Bien, me parece que esté viendo ahí los clips. Son clips antiguos, pero se están reeditando para Instagram y para TikTok. Tengo TikTok, ahora soy de los populares, de los cabros populares, de la juventud. Hago TikTok ahora, hago TikTok. Este ya lo habíamos visto, este jueguito también. Este juego también me llama la atención. Tenía algo parecido al Demon Turf. En la plataforma del Demon Turf. Algo así. Que parece que no salió tan bien ese juego del Demon Turf, por lo que vi. Is a musical adventure game about restoring harmony and balance to Moomin Valley, protecting it from the Así que ando con eso. Volví por el NoE3, E3 NoE3. Pero ellos me suenan. Ellos me suenan. Tengo la intención de volver en algún momento, sí, pero no sé cuándo. Bueno. Después de esto igual me voy a tomar un tiempo, sigo con tiempo, porque quiero seguir viendo cómo puedo hacer cosas interesantes para el stream. Y ya no tengo el mismo tiempo de antes, entonces estoy en ese proceso todavía. ¿Salió algo bueno? Sí, hay varios indies que son interesantes. Pero por lo general soy indie, AAA no ha salido nada que me llame mucho la atención. Pero indie, harto indie que llama la atención. Al final los indies son los que siempre a mí me mueven más que los AAA. Aunque si me insultáis un Silent Hill me gusta, pero como no salen esas cosas interesantes o buenas en los AAA, este año no salió mucho, por no decir casi nada. Esto ha sido lo que ha estado reviviendo un poco el gustito por ver estas conferencias, bueno. Porque dentro de todo son cosas nuevas, entonces, que replican a otras cosas y estilos de arte distintos, pero dentro de todo traen algo. Mira, por ejemplo, ¿cuándo vaya a ver un pajarito andando en skate? Nunca, nunca. ¿Cuándo hay uno en un skater pollito, weón? Paper Trail is a top-down puzzle adventure about leaving home, set in a paper world. Bueno. Me gusta. Creo que debería volar con una ballenita con alas, tal cual. You must fold and tear your way through a diverse, populated paper world. No sé, a mí me llaman, pues, bueno, entonces, como a mí me llaman estas cosas, realmente cualquier cosa que sea llamativa visualmente o jugablemente, estoy adentro y la puedo. Está bacán esta de los puzzles, weón. ¿Cachai? Son cosas que, puta, weón. Tengo más disposición a ello también, pues, weón. Hay gente que realmente no... Si no te llaman, tampoco se puede hacer mucho. Pero como a mí me llaman...
Solitaire Voy is po. a relaxed, roguelike story game in which you can catch a glimpse of the future via solitaire. The twist lies in interpreting the card's meaning and which future they foretell. Este ya lo vimos, que es el del pintor. A ver si aprendo a dibujar. Y bueno, sí, para practicar no es malo. No es malo. The Games and Online Harassment Hotline is a text message-based, anonymous, and confidential emotional support hotline, and it's created specifically for the gaming community. Because we're gamers and creators, and we want to help each other. So, ¿Terminamos? how does it work? Well, you text us and we listen. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about ¿A qué hora anything empieza you el need otro? to, Ah, no, el and otro only empieza a la when 1:30. The Games and Online Harassment Tenemos tiempo Hotline is todavía. an inclusive resource for anyone. Pensé no por un matter momento how que you habíamos identify. terminado, no sé If por you qué. feel that you need emotional support, you can start right now by texting support to 23368, and our qualified responders will be there to listen to you, free of charge. Reach out, get help, and let's make this community a better place to work and play. A Frog's Tale is an RPG with a unique battle system, puzzles, and platforming challenges synced to the beat of the music. Está bueno este, weón. Está bueno este. Hola, chiqui, ¿cómo estáis? Explore vivid locations, meet a cast of unforgettable animal characters, and uncover the secrets of the frog goddess Anura in this emotional journey. In Freshly Frosted, you solve puzzles in the world's most adorable donut factory. Place conveyor belts to guide these delicious donuts to their destinations. Enjoy a dozen donut boxes, each with unique flavor, mechanics, and adorable donuts. Out today on Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, muchos Steam, años. and Epic Games Store. ¿Qué te pasó? Entré en la coca. La cocaína. Colossal kaiju Ah, la verdad es que yo quiero hacer más stream, pues, weón. ¿Y por qué estoy haciendo ahora? No sé, pues, weón. Pero no quiero hacer más stream, pues, weón. Kaiju aren't killers, Lucky. No, la verdad que estoy con un tiempo de ¿cómo se llama esto? No sé, weón. Después lo vamos a hablar, ¿no, weón? Porque hay muchas weas que hablar. En grosso modo, siento que estoy estancado y quiero hacer otras cosas. Listo. Eso es como corta. Connect with nature in this adorable cottagecore life sim about foraging, cooking, and crafting. Live in harmony with nature while learning real-life plant and Y ahora estoy haciendo porque está esto, lo del E3, NoE3, solamente por eso. Pero también me va a pegar después de esto, no creo que vuelva en un corto tiempo. Así que... cook dishes and make herbal remedies that you can sell at the local farmers market.
Para que me recuerden aquí hasta no sé cuánto tiempo más. Customize your character and decorate your home while making cute decorations and upcycling furniture. Sí, como bien. Paradise March. Gaucho in the Grassland highlights the rural life of the Gaucho Pampas and their mysticisms. Return to the land of your childhood, rebuild your family's ranch with your friends, Cusco and Alazo, and experience adventures in this fantastic universe of Gaucho culture. Gaucho and the Grassland. Eso estamos viendo. Esto es una conferencia de Wholesome Games, que son más o menos juegos como tranquilos, con un estilo artístico más adorable. Entonces son juegos tranquilitos. ¿Wholesome es como adorable o no? Aquí salió el Stardew Valley. Yo diría que no. ¿O sí? Es que no sé cuánto tiempo lleva el Wholesome Games, weón. La verdad, si te soy sincero. ¿Terminamos? Ah, no, pensé que por un momento que habíamos terminado. El Gator Game. Hi Wholesome, I'm Luca, lead singer of OFK. This is Debug. They are a cat. Hologram. And on Monday, June 13th, we are releasing a free demo of our music biopic game at Steam Next Fest. We hope that our little story can be something that you relate to. This is just us sharing our experience that it is so hard to just make something and to share it with people. So many things get in the way. Sí. Like jobs, Sí, lo vimos el año pasado. losing a friend. So I guess We Are OFK is a story about the things that get in the way. Pero se ha alargado harto este jueguito porque lo han mostrado. See you Monday at Steam O, Next Fest. o durante este tiempo se ha mostrado harto, pero lleva tiempo. Lleva su buen tiempo este jueguito. Moonbury's residents need healing, and you're the best chemist around. With your trusty tools, a brewing cauldron, and a canine companion at your side, you'll need to diagnose symptoms, gather ingredients, brew potions, and cure ailments in this Me gusta el open-ended estilo RPG. artístico. Que no se note la inspiración de Stardew Valley, por favor. Bueno, no se dan cuenta la cantidad de juegos que influenció Stardew Valley, weón. Se hizo popular Stardew Valley y empezaron a salir una cantidad de juegos que toman la idea de Stardew Valley y la trasladan a otra cosa, weón. Es por pico, weón. Es pal pico, weón. Solamente puede viajar en la sombra. Está buenísimo. No, está buenísimo este. Este yo le doy. Está buenísimo, weón. Weón, qué buena.
Shim. Weón, está muy bueno. A mí me gustó. Me gustó. Para los furros. Si hay alguien que le gusta los furros, aquí está su juego. In Bilkins' Folly, players take on the role of treasure hunter Percy Bilkins and his best friend Drayton, as they track down Percy's mother and grandfather, lost somewhere among a group of fictitious Caribbean islands in the late 1700s. Over the course of their journey, our duo will acquire a ship and visit exotic locations, discover a terrible family secret, and attempt to break the curse of Bilkins' Folly before it's too late. Through all this, Percy will build on a relationship with his own dog and crew, and discover Está bueno el the pixel art, true weón. meaning of family. Está bueno el pixel art, weón. Voy a hacerle cariño a un gatito, listo. Goti. Goti, voy a hacerle cariño a un gatito. Fill the world with blocks. And don't forget to clean up the ¿Es mi idea o ese robotito se parece al de Mario and Rabbids, weón? explore colorful Por un momento pensé que era el de Mario and Rabbids, weón. adventure around the cosmos. Se parece caleta, weón. One last time, we'd like to talk about our collaboration with the Galaxy Fund. The Galaxy Adoyo-san Fund también. is a prototype grant focused on the earliest stages of game development from BIPOC and queer creators. We've partnered with the Yeti to offer 2 limited time Wholesome Direct t-shirts celebrating today's event, and 100% of the proceeds go to supporting the Galaxy Fund. This is one small but impactful step that we can take towards making our industry a more inclusive place where bold new ideas can flourish. If you'd like to learn more, you can visit supportgalaxy.fund and get your limited time shirts at theyeti.com/wholesomegames. Welcome aboard Track. Este también lo vimos. Next stop, the dining car. Este también lo habíamos visto. Here you can buy yummy snacks that will help you on your journey. El año pasado lo vimos este. Your choices will shape the game, giving you personal challenges to overcome. Embrace yourself. Play the demo on Steam right now. Doki Doki is a puzzle game about controlling time with the power of love! Hi, I'm Ai, and I'm on a quest through school to find the boy I love! But whenever I think about him, it feels like time slows down all around me! I'll have to toy with time, solve puzzles, and progress through school so I can finally confess my feelings! Every door is a chance to find my darling, or make new friends! Curioso. You've been invited here to restore the island alongside adorable creatures known as critter crops. In this 100% hand-drawn Halloween-themed farming sim, you'll play as Sylvie, a young witch who is run out of her home due to her newfound abilities. Invite outcasts to stay in your town and protect your way of life. Unlock magical spells to protect yourself and your critters, and restore the island to its former glory. No, se lo van a comer. Se la van a comer a la gaviotita, no. ¿O el juego es de la gaviota? ¿Es una gaviota? Listo. Me voy a ir a comer los helados de la gente, bueno. Verdad, es Wholesome. No se la pueden comer.
Bueno, si me puedo robar el helado de una persona, estoy listo. O el sándwich de alguien. Ser una gaviota y poderme robar Hey everyone, my name is Lucy. la comida de otras personas puede ser maravilloso. The Spirit and the Mouse. Today, we wanted to share new gameplay details with you. Your main mission will be to find Mira, voy a cerrar un ratoncito, help weón. villagers in trouble around town. While exploring, you will also find collectibles hidden about. I heard one Kibling is No mostraron nada, es que ese juego debe ser solamente un concept. Debe estar recién haciéndose, weón. We prepared the demo for you and it's available right now. Se nota cuando los juegos ya están más avanzados como esto, ¿cachai? Que tiene ahí una demo, ya podéis saber, ¿cachai? Cómo es. Con otros que muestren un concepto, ¿no? Este le gustará a la Snacko. ¿Para qué lo muestran? Porque a veces necesitan publisher. Necesitan gente que financie el proyecto. Y con estos eventos así eso. Generar inversores. Sí, pero es que el momento, la persona no te va, en la que esté interesada para venderte o sea, para comprarte la cuestión o financiarte, There's a lot to tidy up in a little piden reunión y cosas así, pues ahí le vendí el proyecto. every day ¿cachai? brings something new. With the Le mostré un concept art nomás, pues, bueno. The Daily Tidy takes Así funciona, pues, bueno. Le mostré el concepto y después adentro, internamente, ellos hablan lo que va a hacer, cómo va a ser, qué se va a tratar y cosas Make así. it something different every day, unique to you. And you can earn fun badges too. Not that you don't already have your paws full. Hey there, we're Aesthetician Labs. As you may have heard, we were brought onto Kokopa's Atlas to Uy, continue qué raro el development estilo, earlier weón. this year. In Kokopa's Atlas, Como you intento will hacer embark on a grand journey to an unknown planet. Since last year, we've been working hard to implement a procedurally generated raro. adventure following our adorable adventurers. Intenta ser como realista, pero no es 100% realista, sino que... vision for the game, and we hope that our new Wholesome Direct exclusive Pero demo qué will raro, get you weón. excited too. We'd love for you to check it out and let us know what you think. Uy, qué raro el estilo gráfico, weón. Is a city building simulation game on the back of a giant creature called Onbu. Ya, qué wea. It's a game about symbiosis in which you Parece... traverse a toxic world together. ¿Cómo se llama esta So wea? take good care of Onbu. Esta wea de Terry Pratchett. ¿Cómo se llama esta mierda de Terry Pratchett? Mundo Disco. And sending out your pets regularly. And since Onbu is a good boy, don't forget the pets. And you will be rewarded with its trust. Lonesome Village combines puzzle solving and social sim elements to create something completely unique. Everything is wrapped in a fantasy adventure with a deep, intriguing story and no combat. Es que me llama la atención que se han mostrado muy pocos jueguitos que ya hemos visto en otras conferencias, bueno. Coming this year to Steam, Nintendo Switch, Xbox One, and Xbox Series X. It's almost time to say goodbye. But before we go, we'd like to share even more wholesome games with you coming out this year and beyond. Now, these are going to go pretty fast, so after the show, you can visit wholesomegames.com for more information and links to all of these games. Ojito ese puzzle, Hamster on Rails. Ojo con ese, Ojo con ese, Para jueguitos de puzzle puede estar bueno, Puede estar buenardo. The Garden of the Sea. Tiene vista de Oculus Quest. Ah, sí, Steam or Quest. Para jugar en VR, weón. Esta weá puede estar interesante para jugar en VR, weón. Otro jueguito de skate. With you. Curioso esto. Miska. Miska Muska.
Afraid of Fred. I'm Fred. Interesante, ¿eh? Kitty Wilder. Hola Pixipio. Está terminando el Wholesome Games. Y después de esto viene el... igual toque. El Future Play. De ahí ese tenemos que verlo en un ratito. Ahora ya. Parte ya. Así que voy a buscarlo rapidito. Después de esto tenemos que buscarlo. Así que... voy a seguir con la otra conferencia. Hoy día van a estar todas más o menos seguiditas, weón. Ese te puede gustar, Amy, el Seal World. Así que no digas bobadas. Bueno. Recorcholis. Recorcholis. Como en un packet, sí. Tiene un poquito de ese estilo. Es que visual. Rayos y centellas, sí. Es que lo hacen así. Lo hacen así sin el anti-aliasing. Ese es el estilo que tratan. Hoy ese también está curioso, bueno. El estilo gráfico. Lo hacen así para hacer otros estilos. Esa es la gracia. Esa es la gracia de los indie. Que tratan de llamar la atención con otros estilos visuales. Lemon cake. Sí, pues lamentablemente sí, pues hay que llamar la atención por un estilo visual y después mecánico, porque si no estos juegos no venden, po. Pobrecito, cuando tenga 15 años después quiera mandar todo a la punta del cerro y se va a hacer ateo. Después se da cuenta de todo. Oye, ¿cómo es esto de estarse aquí traficando VIPs y esas cosas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esta cosa aquí? ¿Ah? Te lo pago en carne, ya está bien. Ya no, sí, te respeto,
Pero la paga la voy a tener que hacer igual. La paga se hace igual, así que a mí no me interesa nada. Teníamos que no decir bobadas, que el Pixie nos tiene en parlante. Voy a ocupar el mismo espacio en VIP si la otra cuenta desapareció. ¿La perdiste? ¿Te la banearon? ¿Qué onda? wholesomegames.com to find links to every title featured in today's show. It would mean so much to us if you'd follow and wishlist all of these amazing games. And we'll see you again next year for Wholesome Direct 2023. Me la banearon por spam. Here's one more game we hope you'll love. Ah, la hackearon. Y la usaron como bot. Oh, qué lata. ¿Terminó esto, cierto? ¿O no? Ah, este parece que es el último juego. Qué lata. Y mods y vips. Qué latita. Ahora le pusiste doble autenticación a la cuenta, sumo. Tienes que tenerle doble autenticación. No, trata de evitar las autenticaciones por SMS, sino que por un aplicativo que te haga la doble autenticación. Eso es mucho mejor. Por ejemplo, el Authy a mí me gusta como Melatonin. El Authy a mí me gusta como aplicativo de tener doble autenticaciones. Bueno. Ya, terminamos. Estamos listos con Wholesome Games.